Over 3,000 people have been left homeless due to floods in various parts of the Eastern Cape. Displaced residents in the Nelson Mandela Bay Municipality are calling on the government to intervene after allegedly being forced to leave the shelters they were staying in. Silethiwe Ndlovu has that story. Some residents in parts of flood-hit Gqeberha believe that the poor maintenance of storm water drains may have made this week's floods worse. Various parts of the Nelson Mandela Bay Metro were underwater due to heavy downpours caused by a cut-off flow. Challenge ilele kumasipala bangaba akayisavisi idrain iyo ileke yenza lo true nabahlali nokulahla udoti esithathweni bangawuqoqothi sezinye zezinto ezibangele bangaba kubekho inantsika iflood apha kule ndawo lihlala kuyo apha kwaZakhelemeke. Also ke kuyenzeka bangaba kuye kusweleke umuntu izolo pha through uchoka ngombane pha kwakule ndawo lapha eMeke wasweleka ke. Aid organizers like Gift of the Givers are helping those affected. The biggest one is the fact that how can this happen another time in the same year within 5 months? People was just rebuilding what they lost in the previous flood in June. Now that they're just getting on their feet again, the same thing happened again. And you can see the devastation on the people's faces when they talk to you and they tell you that. Some of them is feeling they want to give up. But, you know, we're trying to give them hope by providing them with the necessities. And, that's at this stage, the hope is there. We know that they'll come through it. We've got the necessary support that we will give them to get them through this. Despite the floods only occurring on Monday, some people claim they're already being asked to leave the places where they're temporarily being housed. The thing is, disaster is 48 hours. So, we all over 48 hours. And then after 48 hours, siyapuma eholweni, which is akomduza apha ngomso just to help us ngokudla and nani yabo kuphelele pha bana. This is it today, of which into ezininzi azikomi endlini, into ezininzi asikahlengahlengisa endlini, asazi noba sodlani, asazi noba sizawunxibani because funeka sivase impahla sayivasa ngani. You get me? Most of izinto zethu zimoshakele, but no one is having that humanity. Bana sihleli apha not because of we want to, sihleli apha because imeko iyasiphoqa ukuthi sibe la. Amakhaya ethu asemanzi la ngoku abanye abanawo ubhetere kwamna kuba mina ndihlala kwindlu yesamende kukho abantu abahlala emikhukhwini, imikhukhu emidala, imikhukhu apho khona ekuzafuneke aqale athenge imaterial ngakubutsha ngoba kulanda abahlala kwezi informal settlements eziya. Nawo ngoku abantu ngoku bajongene naloo nto bangaba bazazifumana phi izinto zokuthi baphinde bakhe umzi wabo ngokutsha. Siyacela uba urhulumente makaqhube iservice yakhe yokwakhela abantu kakhulume kwisebe laka-human settlement abakhawulezisela abantu bafumane indawo ezingcono kunezinye zabanye abantu ngoba ngabona kakhulu abachaphazelekayo abo ndizawuthi bahlala kwi-informal settlement nabo kananjalo aba bahlala ezindlini zesamende banazo izinto inantsika zabo ezibalulekileyo ezafumana umonakalo. Residents say they have no option but to rebuild, despite their homes being in flood-prone areas. For Newzroom Afrika, on Channel 405, I'm Silethiwe Ndlovu in Gqeberha.